আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মোবারক টু এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবারই ভালোই ঈদ এনজয় হয়েছে। তো ঈদের দিন আমি একটু সাডেনলি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। 103 ডিগ্রি জ্বর ছিল আমার। আলহামদুলিল্লাহ আজ সুস্থ। তো ঈদ বলে কথা, আপনাদের সাথে একটা মিষ্টান্ন তৈরি করে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করছি। তো আজ আমি ম্যাঙ্গো পায়েসের উপর একটা রেসিপি করেছি, ওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। তো আমার সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন, এনজয় করেন এবং আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে আপনারাও ট্রাই করবেন। তো আমার তো প্রত্যাশা ছিল ঈদে আমি চট্টগ্রামের অথেন্টিক গরুর মাংস রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো অসুস্থতার কারণে হয়ে ওঠেনি। তো আজ আপনাদের সৌজন্যেই আজকে এই ম্যাঙ্গো পায়েসের রেসিপিটা শেয়ার করছি। তো এনজয় করেন এবং আমার রেসিপি ভালো লেগে থাকলে আবারও বলছি ট্রাই করবেন। এবং আপনাদের জন্য রইল সহস্র হলুদ গোলাপের শুভেচ্ছা। সাথে থাকেন এবং এনজয় করেন। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference.